The government's appeal to the public to save electricity in exchange for the 20% relief has sparked mixed reaction, as glaring instances of waste by the power department continued unchecked. Across several towns and villages, street lamps remained switched on even during the broad daylight, raising questions about accountability within the department. Citizens argue that while they are urged to adopt energy-saving habits, the authorities themselves fail to prevent such routine wastage of power funded by taxpayers. नमस्कार, पळोवणाऱ्यांक येवकार. तुमच्या मुखार दिसण्याक येता वीज खात्यामार्फत विजेचे पेट्टले दिवे आनी हो जावन आसा सांतिनेजचो वाठार. गोंय राज्याच्या राजधानी पणजे शारांत तर अशे 24 तास पेटणारे लायटीचे दिवे खूबशे फावटी दिसण्याक येता. मागीर हे पावर वेस्टेज विजेची नाशाडी न्ही तर कितें असोच प्रश्न उप्रासता. कालूच वीज मंत्र्यांनी जनतेक दिसाची लायट बचत केल्यार 20% सूट तशेंच रात्रीची वीज जादा वापरल्यार 20% जादा फारीक करचे पडटले अशें सांगलां. मागीर ह्या वीज खात्याच्या वीज नासाडीचेर कितले टक्के फायन लागतली हें वीज मंत्र्यांनी सांगपाची गरज आसा. देव बरें करूं.